ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदञ्जिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुं वैष्णवंश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगना रघुनाथं वितं तं सजीवम् साद्वैतं सवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादं सहगना ललिता श्रीविशाखान्वितं च। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धु जगत्पते गोपेश गोपिका कान्त राधा कान्त नमोस्तुते। तप्त कंचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानं पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरत्विषे नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौरभक्तवृन्द। श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी नित्य नामिने नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे
Anandalila Vigrahaya Hemavadibhyo Chavisundaraya Tasmai Mahaprema Rasa Pradaya Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Chaitanya Chandraya Namo Namaste Shri Chaitanya Chandraya Namo Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayam Mudiraye Vajramayane Chaiva Purane Bharate Tadha Adamante Chamadhye Cha Hari Sarvatra Giyate Mukham Karoti Vachalam Pangum Langete Girim Yat Kripatamaham Vande Sigurum Dinatarine Paramananda Madhavam Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Srimad Bhagavatam, 3rd Canto, 12th chapter, text 38. Ityahasa Puranani Panchamam Vedamishvara Sarvebhya eva Vaktrebhya Sasrije Sarvadarshana Ityahasa Puranani Panchamam Vedamishvara Sarvebhya eva Vaktrebhya Sasrije Sarvadarshana Ityahasa Puranani I'm sensitive. Itihasa Puranani Panchamam Vedamishvara Sarvebhya eva Vaktrebhya Sasrije Sarvadarshana Itihasa Puranani Panchamam Vedamishvara Sarvebhya eva Vaktrebhya Sasrije Sarvadarshana No book? Yes. Itihasa Puranani Panchamam Vedamishvara Sarvebhya eva Vaktrebhya Sasrije Sarvadarshana Itihasa Puranani Panchamam Vedamishvara Sarvebhya eva Vaktrebhya Sarvadarshana Mataji? No. Itihasa histories. Sejarah. Puranani, the Purana, supplementary Vedas. Kitab-kitab Purana, tambahan kitab-kitab Veda. Panchamam, Pancama, the fifth. yang kelima. Vedam, Vedam, the Vedic literature. Sastra Veda. Ishvara, Iswara, the Lord. Tuhan.
Sarvebhya, Sarvebhya, altogether, semua. eva, Eva, certainly, pasti. Vaktrebhya, Vaktevya, from his mouth, dari mulutnya. Sasrije, Srije, created, tercipta. Sarva, Sarva, all around, seluruhnya. Darshana, Darsana, one who can see all time. orang yang dapat melihat semua masa. Then he created the fifth Veda, the Puranas and the histories, from all his mouth, since he could see all the past, present and future. Kemudian beliau menciptakan Weda yang kelima, kitab-kitab Purana dan sejarah dari semua mulutnya. Sebab beliau dapat melihat seluruh masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. There are histories of particular countries and nations and of the world. But the Puranas are the histories of the universe. Not only in one millennium, but in many kalpas. Brahma has knowledge of those historical facts. Therefore, all the Puranas are histories. As originally composed by Brahma, they are part of the Vedas and are called the fifth Veda. Ada sejarah mengenai negara dan bangsa atau dunia tertentu. Akan tetapi Purana adalah sejarah alam semesta. Bukan hanya dalam satu zaman, melainkan dalam banyak kalpa. Brahma memiliki pengetahuan tentang fakta-fakta sejarah tersebut, dan karena itu semua Purana adalah kitab-kitab sejarah. Sebagaimana yang disusun pada awalnya oleh Brahma, semua kitab ini adalah bagian dari Veda dan disebut sebagai Veda kelima. Itihasa Puranani Panchamam Vedamishvara Sarvedya eva Vaktrebhya Sasrije Sarvadarshana. Then he created the fifth Veda, the Puranas and the histories, from all his mouth, since he could see all the past, present and future. Kemudian beliau ciptakan Veda yang kelima, kitab-kitab Purana dan sejarah dari semua mulutnya. Sebab beliau dapat melihat seluruh masa lalu, masa sekarang dan masa yang akan datang. Hare Krishna. Hare Krishna. Actually, here it described how Brahmaji created Vedas, but before it was not like in the form of the book. Only Vyasadeva actually compiled in the form of book. Di sini dijelaskan bahwa Brahmalah yang menyusun kitab suci Veda. Tapi beliau tidak menyusun kitab tersebut dalam bentuk buku. Jadi bentuk buku ini hanya disusun oleh Veda Vyasa. And he already created all Vedas, but only Vyasadeva he divided Vedas on different parts. Brahma telah menciptakan seluruh kitab suci Veda dan Veda Vyasa kemudian membagi Veda ini menjadi beberapa bagian. And yesterday we said about what is Shruti. Yes, you remember? Shruti means four Vedas. Sebelumnya kita sudah membicarakan tentang Shruti. Shruti artinya 4 Veda. Yeah. Rig, Yajur, Sama, Atharva. And when they were doing yagya, they do fire sacrifice, then 4 brahmanas should be there. That every brahman is responsible for every Veda, like this. Jadi 4 Veda itu terdiri dari Reg, Yajur, Reg, Sama, Yajur dan Atharva. Ketika melakukan yadnya, jadi di sana terdapat 4 macam brahmana dan masing-masing brahmana ini mewakili keempat Veda tersebut. But originally only was one Veda. It is called Yajur. This Yajur from the word Yagya means sacrifice. Pada awalnya hanya ada satu kitab Veda yang disebut dengan Yajur. Yajur ini berasal dari kata yadnya atau korban suci. Then Vyasadeva, the word Vyasa means to divide. Therefore Vyasa, this person who is dividing Vedas. Jadi nama Veda Vyasa ini, Vyasa berarti membagi.
Dan Membagi. oleh karena itu tugas beliau adalah untuk membagi Weda menjadi bagian-bagian. Membagi Veda. And that is called Shruti, what was listened from the Supreme Lord directly. Kitab ini disebut dengan Shruti. Artinya kitab ini didapatkan dengan cara mendengar langsung dari Tuhan. Yeah. And also Smriti, yesterday we said. Smriti, when rishis, they again repeat Vedas, but explain in more details, in form of the stories, in form of the some rules and regulations. Kemudian yang kedua ada Smriti. Smriti ini artinya para resi kembali menciptakan kitab Veda secara detail, dan di sana dijelaskan tentang aturan dan peraturan. And there are two types of person who is following Vedas. One is called Smarta. You know Smarta? You don't know. In Bali is not word Smarta. Smarta who is following Smriti. Yes. That they're following Manu Samhita, some other Samhitas, Puranas, like this. That is called Smarta. Jadi ada 4 macam orang yang apa? How many percent? Two type, yes. One Smarta, another one Vaishnava. Yes. Jadi ada 2 macam orang yang ikuti Weda. Yang pertama adalah Smarta dan yang kedua Vaishnava. Jadi Smarta ini adalah mereka yang mengikuti kitab-kitab Smriti. Yes. And Smarta, they like to follow this Samhitas. Samhita is a part of Veda. What is prescribed for Grihastas. Seperti ini mereka mengikuti kitab-kitab Samhita dan yang menjelaskan mengenai Grihasta. And Vaishnavas, they different. Vaishnavas know only shelter is the lotus feet of Bhagavan Krishna. That's all. Kemudian yang kedua ada Vaishnava. Jadi Vaishnava ini berbeda karena mereka mengetahui bahwa Kaki Padma Sri Krishna, the only mereka hanya mengetahui kaki Padma Sri Krishna. Yeah. And shelter. Mereka berlindung pada kaki Padma Sri Krishna. And Smarta in India, you know, they call Smarta. But here in Bali, I think the same. They worshipping devatas, demigods. Deva Upasaka. So different demigods they worship. Smarta artinya orang-orang yang memuja berbagai macam dewa. In Bali, they don't know about Ekadashi. Yes? In India, they know, but they're not following like us. So they will take chapati rice. They're saying, we're fasting, and we're not taking meat. That means we're fasting. Jadi di India, orang-orang mengetahui Ekadasi, tapi mereka tetap makan chapati dan nasi. Dan mereka hanya dengan tidak makan daging, maka itu disebut dengan berpuasa. They're fasting on Janmashtami, that not taking meat. Mereka That is their fasting. pada saat Janmashtami mereka juga puasa dan tidak makan daging. And Kartik month is famous for Smartas. When they're saying, you know, crane, bird, crane, baka in Sanskrit. Baka, the same, baka. So they're saying, even crane is fasting on Kartik, not taking fish. So we also will fast. Jadi dalam bulan Kartika, bahkan bangau pun tidak makan ikan. Jadi karena burung itu juga puasa, maka kita juga harus puasa. They following Baka Vrata. Mereka ikuti puasa dari burung bangau. So, but when Kartik month will be finished, they're eating so many. You cannot imagine so many meat.
many things, yes. Ketika bulan Kartika sudah berakhir, mereka akan menikmati berbagai macam daging. They're saying, I gave up eating for 1 month. Mereka akan mengatakan, saya telah berhenti makan daging selama 1 bulan. In India also, you know, there is some Ayyappa Swami. This one temple is there. And followers, we're not criticizing, we're just saying what is going on. They, 1 month in a year, they put black clothes and doing so much tapasya. Only 1 month in a year. Who's that? Ayyappa Swami. Jadi di India ada In the south. seorang yang bernama Ayyappa Swami. Jadi dalam satu bulan, selama 1 bulan dalam setahun itu dia akan pakai pakaian-pakaian yang hitam dan Putting black clothes and doing so much austerity tapasya. dan beliau melakukan banyak pertapaan. You can they visiting different temples, pilgrimage places. Dia mengunjungi banyak tempel dan juga tempat ziarah. And how they should go for darshan only after taking bath. Full bath in cold water, and in wet clothes they should come and take darshan. Jadi mereka bisa darsan, tapi pertama-tama mereka harus mencelupkan badannya ke air, dan ketika badannya masih basah, kemudian mereka langsung darsan. And they taking only vegetarian food that month, they fasting. Kemudian mereka hanya makan vegetarian dan berpuasa. But makan vegetarian. But when month is finished, they eating everything. They doing everything. Rules and regulation. Dan ketika masa berpuasa ini sudah berakhir, mereka akan makan segalanya. Then Smarta, they're doing so many rituals. Yagya, puja, like in Bali also, yes? This also Smarta. Dan Sparta juga melakukan berbagai macam Rituals. Ritual, puja, dan sebagainya. Yeah. Ritual. Like in Russian, the same. Yes, ritual. But Vaishnavas, they don't need this. They do everything only for the pleasure of Krishna, that's all. Vishnu or Krishna, that's all. Jadi Vaishnava berbeda. Mereka tidak perlu melakukan semua itu. Mereka hanya They're doing everything for the pleasure of Krishna. Mereka melakukan segala sesuatu hanya untuk memuaskan Sri Krishna. Even they can do fire sacrifice, but not like the Smartas. They're doing for the pleasure of Yagya Purusha, Vishnu. Jadi Vaishnava walaupun juga melakukan yagya, tapi semua ini dilakukan untuk memuaskan Yagya Purusha atau Krishna. Everyone understand what's Yagya Purusha? Yes? Apakah artinya Yagya Purusha? The Lord of Yagya. Penguasa yang semua yagya. So they doing so many ritual. So many yagya. So, but Vaishnavas, they putting importance in Harikatha, Krishna Katha, discussion of Srimad Bhagavatam. Jadi semata melakukan berbagai macam ritual, tapi Vaishnava juga melakukan ritual, dan di sana ditambahkan dengan Harikatha. In a Smarta society, they also like sometimes Bhagavatam, Ramayana, Mahabharata, but they speak for their own pleasure, for my own enjoyment. Semata juga berisikan menyampaikan Bhagavatam, Ramayana. menyampaikan cerita seperti Ramayana, Bhagavatam, dan Mahabharata. Tapi mereka melakukan ini untuk memuaskan dirinya sendiri. And many coming. So like one speaker, thousands will come in India. Kemudian akan ada banyak orang yang akan datang untuk mendengarkan kelas tersebut. But when Vaishnavas speak, very few will come.
mereka Waisnawa berikan kelas hanya sedikit yang akan datang. Like in India, the same also. Di India juga sama. Yes. And Vaishnava, he speaks for the pleasure of Guru and Krishna, not for his own pleasure, not for pleasure of listeners. Waisnawa berbicara untuk memuaskan Guru dan Krishna, bukan untuk memuaskan si pembicara atau si pendengar. Martha is arranging Bhagavatam Katha for their own pleasure. Like 7 days Bhagavatam Katha. Like Parikshit Maharaj, 7 days listening. Therefore we also 7 days listening. And the vrata, like vrata, ritual. Yes, 7 days listening Bhagavatam, ritual. They're doing, this is example, they're doing for their own pleasure. They're doing 7 days Bhagavata Kathas, Bhagavata Saptaha it is called. Jadi Smarta juga melakukan pembacaan Bhagavatam selama 7 hari atau Bhagavata Saptaha. Tapi mereka membantu untuk kepuasan diri mereka sendiri. And when Smarta is speaking Katha, many people will come. But after this class, again they will do sense enjoyment, sense activities. Smarta juga memberikan cerita tentang Bhagavatam, tapi setelah cerita tersebut selesai, maka mereka kembali memuaskan indria-indria. Vaishnava speaks only what Krishna spoke, and what Krishna wants to be spoken. Jadi Vaishnava hanya membicarakan apa yang diberitakan oleh Krishna, disampaikan oleh Krishna dan what Krishna wants to be spoken. Jadi apa yang diingin disampaikan oleh Krishna. So he is not thinking like, oh, now I will speak this story, so Janardana will not sleep. He will listen. Misalnya kita berpikir, kalau saya membaca cerita ini, pasti Janardana tidak akan tidur. Yeah. Because Bhagavatam is impartial. You understand this word impartial? Niripeksha, impartial. Yes. Not taking sides. Yes. And also, who is speaking Bhagavatam, he also impartial. Jadi dalam Bhagavatam ini sifatnya tidak memihak ke siapapun dan who is speaking Bhagavatam also impartial. Dan dia yang menyampaikan kelas Bhagavatam ini, dia juga tidak memihak pada siapapun. And we know that our Srila Prabhupada, he was speaking very boldly, no fear. Even coming to America, he's speaking you two-legged animals, no fear. It is Vaishnava. Jadi Prabhupada adalah beliau sangat berani berani berbicara ke dunia barat. Di sana beliau menyampaikan pada orang sana bahwa mereka adalah hewan berkaki dua. Because Vaishnava always thinking about welfare of society. His heart is like bleeding. Because when he see people are suffering. Jadi ketika Vaishnava ini melihat orang lain menderita, hati mereka seperti terluka atau berdarah. Dan mereka menyampaikan pengetahuan ini adalah untuk menyelamatkan orang-orang di dunia. And therefore Prabhupada said, Jaradeha tarikaha Krishna padesh amara agya guru vaitare desh. He said, should speak Bhagavatam Katha, Krishna Katha, which will please Krishna, not concocting from mind. Then you will not get influence of mind. Vishaya Taranga will not influence of mind. Jadi yes, try to listen. Kita seharusnya membicarakan Krishna kata untuk memuaskan Krishna dan you will not be influenced of Maya. Dan kita tidak boleh dipengaruhi oleh Maya dan juga pikiran kita. And Mahaprabhu said that Vishaya Taranga, Maya will not. Taranga means wave. Wave. Yes. So waves of Maya will not cover you. Yes. You know when you're in the sea, big wave, tsunami. Tsunami of Maya will not be dangerous for you.
Jadi ini disebut dengan Maya Tarana. Jadi dengan Krishna kata ini kita tidak akan ditutupi oleh ombak dari gelombang dari Maya. So that's only our problem is so many desires. Therefore, at the beginning of life, one should become brahmachari just to control his mind. Tapi karena dalam kehidupan manusia ini kita selalu memiliki keinginan, oleh karena itu dari sejak lahir kita harus sebaiknya jadi brahmachari dan belajar bagaimana mengendalikan pikiran. The main quality of brahmachari, he can listen, and by listening he can understand. Brahmachari can listen, and by listening he can understand and keep in memory. Jadi seorang brahmachari itu harus belajar mendengarkan sehingga dia bisa mengerti dan mengingat dalam pikiran. Yeah. But people not understanding Shruti, therefore Vyasadeva gave to us Smriti, Purana, different stories. Story we like. When we listen story is okay. Tapi karena orang-orang di zaman sekarang ini tidak bisa memahami dengan cara mendengar, maka Resi Vyasadeva kemudian membuat kitab-kitab seperti. But stories also will not help. Seperti sejarah dan cerita-cerita sama. Yes, and therefore Mahaprabhu came, and Mahaprabhu came just to deliver society because people bewildered completely, even by these Puranas. Yes. Tapi karena Purana-Purana ini juga tidak bisa membantu manusia zaman sekarang, kemudian Mahaprabhu turun ke dunia ini untuk menyelamatkan mereka. One sloka is there. Maya mugdha jiver nahi swata Krishna gyana jiver kripaya kaila Krishna Veda Purana. Maya mugdha jiver nahi. That's Bengali. Maya mugdha jiver nahi. Maya mugdha. Mugdha means bewildered by illusory energy. Yes. Maya mugdha. Mugdha. Maya mugdha. Artinya kita dibingungkan oleh energi maya. Yeah. Jiber nahi. That means jiva is not having Svata Krishna Gyan, natural knowledge about Krishna. Jiwera, dan artinya para makhluk hidup tidak memiliki pengetahuan tentang Tuhan Yang Maha Esa Sri Krishna. Svata means by my own effort. I cannot, by my own effort, revive remembrance of Krishna, knowledge about Krishna. Svata means automatically, like I'm doing automatically, I am remember of Krishna. No, it is not possible. Jadi swata artinya secara otomatis, tapi kita tidak bisa secara otomatis berusaha untuk mengingat kembali siapa itu Krishna. That's one thing is that it is causeless. No cause is there. To get to understand Krishna, no cause is there. Cause, understand? Reason, cause. Causeless, yes. No cause. Jadi untuk memahami untuk memahami Krishna diperlukan karunia yang tiada sebab. Very important to understand because we have karma. You know karma. You know astrologer, Jyotish. No, don't know. This astrologer, he can make you horoscope, karma, and in your karma, you have some good qualities, bad qualities. But to understand Veda, your karma will not help, horoscope will not help. Jadi masalahnya sekarang karena kita memiliki karma yang baik dan yang buruk, dan karma ini bukanlah sesuatu yang bisa membantu kita untuk memahami Krishna. So because if cause is there,
That means I'm doing some activities, karma, and then get result. But for understanding Veda, it's not possible. By your effort, you cannot get result. Jadi untuk belajar Veda kita tidak bisa mengandalkan penyebab. Jadi penyebab ini berarti harus ada yang melakukan dan kita akan dapatkan hasil. Dan untuk memahami Krishna hanya hanya diperlukan sesuatu yang tiada sebab. Like smartas, they thinking, I do some action, then I will get result. That Veda, they taking some ritual, doing ritual, then result. That means good health, nice wife, many things. But they don't understand Veda, because to understand Veda, our karma will not help us. What we are doing will not help us. Jadi seperti Smarta, mereka memiliki pengertian bahwa dengan melakukan sesuatu mereka akan mendapatkan hasil. Dengan melakukan ritual mereka berharap bisa mendapatkan kekayaan, istri yang cantik, dan tapi hal ini tidak akan karma tidak akan bisa membantu kita untuk memahami Veda. Yes, we can understand only by causeless mercy. That is important. Can understand Veda only by causeless mercy. Veda hanya bisa dipahami jika kita hanya kita mendapatkan karunia tanpa sebab. And these Vedas, Puranas is given. It is causeless mercy. There's actually Veda Purana. It is causeless mercy. Veda dan Purana ini sebenarnya adalah karunia yang tiada sebab. It's not possible also to understand it like without mercy. We can understand Veda only by mercy. That's all. Kita tidak bisa memahami Veda jika kita tidak bisa mendapatkan karunia. Dan oleh karena itu kita sangat memerlukan karunia. Yes. And Mahaprabhu, he gave this very important formula. We can remember. Ramya kaschid upasana. Ramya kaschid upasana. Vrajavadhu. Vargavirya. Kalpita. Ramya kaschid upasana. Vrajavadhu Vargavirya Kalpita Srimad Bhagavatam Amalam Puranam Prema Pumartomaham Sri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam Tatradara Naparaha Ramya Kaschidupasana Vrajavadhu Varga Virya Kalpita Srimad Bhagavatam Amalam Puranam Prema Pumartomaham Sri Chaitanya Mahaprabhur Matamidam Tatradara Napara. Slowly we will know. Like Krishnendriya Priti Vancha. I forgot. Atmendriya Priti. Tare. No. Atmendriya Priti Vancha. Tare Bale. Kama. Atmendriya. Krishnendriya Priti. Prema. Tare Nama. Yeah, but this is Bengali, this is Sanskrit. Ramya Kaschid Upasana, that's actually all Mahaprabhu's teaching is here. First of all, Ramya Kaschid Upasana. That means Vrajavadhu. Vrajavadhu means the damsels of Raja, the girls of Raja. Vrajavadhu. We should worship Krishna like upasana, worship, like gopis.
girls of Raja. We should worship Krishna in this mood. Mahaprabhu said. Raja Wadu artinya gadis-gadis dari Braja. Dan jadi bagaimana cara kita memuja Krishna adalah kita harus mengikuti para gadis-gadis Braja ini. Bagaimana buat mereka terhadap bagaimana mereka memuja Krishna. Yes, that means they were worshipping Krishna without any desires. Only think about Krishna's happiness. Mereka memuja Krishna bukan untuk memenuhi keinginan mereka, tapi untuk memuaskan Krishna. Because when you're doing this ritual, you're not happy. Because you're doing it for your own desires. And it will not so much taste. Yes. Karena jika kita melakukan ritual, maka kita tidak akan bisa merasa bahagia. Karena kita berusaha memuaskan diri kita sendiri. Dan kita tidak mendapatkan banyak kadar kebahagiaan. Just like in India, I know one Mataji, she from South India. She devotee of Krishna, and her brother came, and brother very happy because every day brother worship Shalagram Srila. But when he coming to sister, he knows today my sister will worship. I'm free, okay. So he has no love, only worship like ritual, but she worshiping with love. Understand? Jadi ada seorang Mataji dari India Selatan yang merupakan penyembah Krishna dan dia memiliki saudara laki-laki dan saudara laki-lakinya ini memuja salagram setiap hari. Tapi ketika bertemu dengan saudara perempuannya ini, dia merasa bebas dan senang karena sekarang sudah ada yang akan melayani salagram. Jadi dia memuja salagram ini bukan karena cinta, tapi hanya dalam bentuk ritual. Yes. Therefore, he is not happy. He thinking this is like burden. Oh, every day I should get up, cleaning body, then worshipping salagram, like this. He has no love. Jadi dia tidak bisa merasa bahagia sepenuhnya dan dia merasa sangat terbebani karena dia harus bersihkan badan, kemudian memuja salagram. Then this is the gopis of Raja. They never think about their own pleasure. Even they worshiping Krishna, they feeling some ecstasy, happiness. They become angry because when I feel ecstasy, I don't think about Krishna, I think about me. They're angry on their mind. They're angry on their mind. Because when they see Krishna, Krishna is so beautiful, tears coming on this. And yes, and they're thinking, why so much ecstasy? So much ecstasy. Because I cannot serve Krishna. When I so much ecstasy, I cannot serve Krishna. So they become angry. Hey, ecstasy, go. I don't need this ecstasy. Yes. Jadi ketika para gopi melihat Krishna, mereka merasakan begitu bahagia, merasakan kebahagiaan yang sangat besar sekali. Dan mereka sampai menangis. Nah, dan oleh karena itu mereka pada saat seperti itu mereka menjadi marah karena dalam kebahagiaan sebesar ini mereka malah tidak bisa melayani Krishna. Dan oleh karena itu mereka kemudian berusaha mengusir rasa kebahagiaan. Like for example, Abhayacharan taking mridanga, immediately feeling ecstasy, tears coming out. So he cannot play because everything wet, plain. Oh, don't give him mridanga. The gopi they also think like this. No need so much ecstasy. Seva is more important. Misalnya mainkan mridanga dan tiba-tiba merasakan kebahagiaan dan menangis dan tidak bisa lagi memainkan mridanga.
Jadi oleh karena itu sebaiknya jangan beri dia tindakan. But one that has happened. One was Rupa Kaviraj. It was a big acharya in Vrindavan. No, Rupa Kaviraj. Big acharya. But he committed offense to one Mataji. She was big devotee. At the time she was even guru. And when she appeared, he was criticizing her. And due to this offense, he started to speak different philosophy. Like Sahajya. Jadi ada seorang guru bernama Rupa Kaviraj. Dan dia adalah seorang He committed offense one dia melakukan kesalahan pada seorang Mataji yang merupakan seorang Thakurani, I forgot. Yes. She is great devotee. Dia adalah seorang penyembah yang mulia dan bahkan she was criticizing because she was Rupa Kaviraj, criticizing because she's woman and how she can be great devotee like this. Jadi karena Rupa Kaviraj ini mengkritik Mataji ini, bagaimana mungkin dia akan jadi seorang penyembah yang murni. Dan sebagai akibatnya dari kritik ini dia kemudian mengajarkan sesuatu yang lain dari Due to offense, he started preach different philosophy. He said, you should put gopi dress, and now you are gopi. Yes, when you listen kirtan, cry. So much tears should come out. Then you in spiritual world. Karena kesalahannya ini kemudian Rupa Kaviraj ini mengajarkan sesuatu yang berbeda. Dia mengajarkan bahwa kita harus pakai pakaian gopi supaya kita benar-benar jadi gopi. Dan pada saat kita harus menangis supaya kita berada di dunia dunia spiritual. Man putting sari, it is India, and he is dancing like men. Putting sari, woman dress, and he's dancing and crying. Dia menyuruh para laki-laki untuk memakai pakaian gopi, kemudian menari sambil menangis. That is called Sahajya. Ini disebut dengan Sahajya. Yeah. It came from offense, due to Vaishnava offense. Hal ini terjadi karena kesalahan kita pada Vaishnava. Yeah, due to sadhu, who commit offense to sadhu. In next life he will problem with intelligence, mind. Jika sadhu melakukan kesalahan pada sadhu lainnya, maka dia akan dalam kehidupan suatu saat nanti dia akan mengalami masalah pada pengetahuan. Yeah, what sadhu is saying, one ear is coming, another ear is coming out. Not coming in the heart. Pengetahuan itu kan masuk melalui telinga kanan dan keluar melalui telinga kiri. Therefore we committed also many offense past life. Therefore we cannot understand this philosophy. That's the problem. Dan karena kesalahan kita juga dari masa lalu, maka kita tidak akan mengerti, tidak bisa memahami pengetahuan ini. And so we should cry. Please forgive me, give me mercy. I need your mercy. Oleh karena itu kita harus menangis dan mohon maaf. Mohon berikanlah hamba karunia. That is the mood of gopis actually. Gopis, they associating with Krishna directly, like Shrimati Radharani. But she is thinking, I have no prema, I have no love. How can I serve? She is thinking like this. Jadi ini adalah mood para gopi dan she directly close associating with Krishna, but they associate with Radha and Krishna. No, Radharani, Shrimati Radharani is gopi. The topmost gopi is Shrimati Radharani. Jadi gopi yang paling tertinggi adalah Radharani dan beliau bahkan merupakan kekasih dari
Sri Krishna. Tapi walaupun begitu, beliau tidak merasa memiliki cinta atau prema kepada Krishna. Yeah, understood? So that's very humble mood. Like Janardana is sweeping and crying. Who am I? I'm fallen soul. Krishna, show mercy. Jadi ini adalah It's not funny actually. It's a serious mood. I forget what is it. You when you listen to me, you should understand first what I'm saying. Then you translate. Yes. Okay. I think so many things have come and difficult to. No, now not so many things. Only me and you. Janardana Prabhu is sweeping, I said. And he, when he is sweeping, he can pray to Krishna that I am fallen soul, I have no Shakti, please give me your power that I can do seva. Like this. Misalnya Janardana mendapatkan tugas menyapu dan sambil menyapu dia menangis dan berdoa kepada Krishna. Oh Krishna, mohon berikan hamba karunia supaya hamba bisa melakukan sewa. So that is first. Ramya Kaschit Upasana Brajyavadavarga Virya Kalpita. That means we should follow gopis of Raja. And Ramya Upasana means loving worship, like in conjugal love. Jadi dalam sloka ini jelaskan bahwa kita harus mengikuti jejak langkah para gopi dalam memuja Krishna, dan pemujaan ini harus disertai dengan rasa cinta kasih. Because everyone is woman, not man. Everyone. Prakriti. Krishna only one man. Yes. You should understand this. Jadi kita semua adalah perempuan atau prakriti, dan yang satu-satunya adalah laki-laki adalah cuma Krishna. Yeah, only one Purusha is here, Krishna. We only serve. Hanya ada satu Purusa, yaitu Krishna, dan kita semua adalah pelayan. And Srimad Bhagavatam Amalam Puranam. Srimad Bhagavatam Amalam Puranam Prema Pumartomaham. Srimad Bhagavatam Amala Purana. Purana means stories, old stories. Purana means also old stories. Purana artinya Ancient. cerita-cerita yang sudah lampau. And Amala means there are three types of Puranas, you know? Puranas in Tamaguna, Puranas in Rajaguna, Puranas in Sattvaguna. Jadi ada 3 macam jenis Purana, yaitu dalam sifat tamas, dan rajas, dan sattva. Like In Puranas in Tamaguna, they say Shivaji is a Ishvara, Tokmaster. Purana dalam sifat Tamaguna, di sana sebutkan Tuhan. Siwa adalah Tuhan yang tertinggi. Yeah. And they say, you see, here it is said Shivaji is a Tokmaster, higher than Vishnu. And they say, you not right. Shivaji, you should worship Shivaji. Why you worship Krishna? Jadi sana jelaskan bahwa, coba lihat di sini. Sini jelaskan bahwa Purana Tripura. Siwa adalah Tuhan yang tertinggi. Jadi kenapa Anda memuja Krishna? Pujalah Siwa. Vaishnava knows that name Shiva, it is also name of Vishnu. Shivaji got this name from Vishnu. Yes. Vaishnava mengetahui bahwa nama Siwa ini sebenarnya merupakan salah satu nama Vishnu. Dan Siwa mendapatkan nama beliau ini adalah dari Vishnu. In Puranas in Rajaguna, it is described how enjoy, how to get kama, artha, worship Brahma. Brahmaji will give you enjoyment. Nah, dalam Purana dalam sifat Raja Guna, sana jelaskan bagaimana memuja Brahma supaya kita bisa mendapatkan
dharma akan karma. In Sattva Guna Purana, you will know how to get moksha, mukti. Dalam Purana Satwaguna kita diberikan informasi bagaimana supaya kita bisa mendapatkan mukti. But Bhagavatam is amala. Amala means no contamination. Mala means dirty, contamination. Amala means no contamination. Tapi Bhagavatam Purana disebut sebagai amala karena Purana ini tidak tercemar dan murni. Understand? Amala Purana. Therefore, because in Bhagavatam only prema. Prema pumarto maha. Pum artho means pum means pumsa, the man. The artha means the goal. Only one goal of human being is prema. Jadi dalam Bhagavatam ini jadi diharapkan bahwa kita bisa mendapatkan tujuan utama kita sebagai manusia, yaitu untuk mendapatkan prema. Yes, if one is reading Bhagavatam and one is listening Bhagavatam, then he can do seva. Seva like gopis. Dengan kita membaca dan mendengarkan Bhagavatam, kita akan bisa melakukan sewa seperti para gopi. Because if he wants to serve Krishna, he should go to Brajavasi, inhabitants of Braja. Otherwise not possible. Untuk bisa melayani Krishna, kita harus pergi ke Brajavasi. Kalau tidak, kita tidak akan bisa. You understand, Jonathan? If you want to worship Krishna, you should go to Yashoda. Yashoda, Nanda, Subala. Jadana, kalau mau melayani Krishna, Prabhu harus pergi kepada Yasoda, Nanda, Subala, Gopas, Saka's friends, many friends are there. Subala, Saki dan kawan-kawan. Saka means friend, Yeah. but Saki means girlfriend. Understand? Saka, yes. Then many Krishna have many. One who is like a servant in Nanda Maharaj house. Daruka, Patraka, I forgot. They serving Krishna. Like for example, Krishna is taking rest in the forest. Taking like chamara or fen. And Krishna is taking rest. This is his seva. This is dasya. Musuk dasya. Yes. Jadi Krishna memiliki banyak kawan seperti Daruka dan Patraka. Misalnya Krishna ketika berada di hutan dan beliau istirahat di sana, maka kawan-kawan beliau akan melayani beliau dengan cara mengipaskan kipas Yamana. Yes. Daruka is charioteer of Krishna, is in Dwarka, different. Yeah, but that means they servants of Krishna. They serving him in the dasya mode. Like he's like they like small boys, not like friend, small boys. Jadi ini adalah pelayanan dalam rasa sebagai pelayan atau dasya, dan di sana Krishna dianggap sebagai bukan sebagai kawan tapi seorang anak kecil. And friends of Krishna, they always playing with him. They joking like this. They sometimes fighting. So many laughing. Like Bali devotee is always laughing. Dan kawan-kawan Krishna ini selalu bermain, bercanda, dan bahkan berkelahi dengan Krishna. Dan di sana ada begitu banyak cinta, kasih. Then parents of Krishna like Yashoda, Nanda, and many senior gopas and gopis in Vrindavan. Senior, they like father and mother also.
Dan kemudian ada seperti kemudian Yasoda dan Nanda dan juga para senior lainnya, mereka ini ibaratkan seperti ayah dan ibu dari Krishna. And finally these gopis, like young girls, and they thinking Krishna is my beloved. So like they having some conjugal love to Krishna. Kemudian para gopi ini adalah gadis-gadis kecil dan mereka menganggap Krishna sebagai objek cinta kasih mereka. Krishna, if you want to worship Krishna, you should become like this. Understand? One of these 4 type of devotees, Vrajavasi. Jika Prabu ingin memuja Krishna, maka Prabu harus bisa menjadi seperti salah satu dari mereka 4. Understood? Janardhan. Okay. Then you can develop prema. That is yes. Just by listening, you should understand who is Krishna. By listening Katha. Then you can develop taste, love for him. Jadi dengan mendengarkan, kita harus bisa mengerti siapa itu Krishna. Dan dengan demikian kita akan memiliki rasa kepada Krishna. Yeah, because you like chanting, yes? You like kirtan? Japa you like? But you chanting, do you see Krishna when you chanting japa? But you know that nama no different than rupa form, than lila, the qualities of Krishna. No different. Jadi nama itu tidak ada bedanya dengan bentuk sifat dari si Krishna. When you have pure heart and you chanting nama, then you can see Krishna form, you can see leelas of Krishna, everything come in your mind. Jadi ketika kita berjapa, seharusnya kita bisa melihat wujud kemudian lila dari si Krishna dalam pikiran kita. And what is obstacle? Why you cannot see Krishna? Ignorance. Jadi halangan kita, kenapa kita tidak bisa melihat Krishna? Karena kebodohan kita. Therefore, in Bhagavatam, before 10th canto, you should learn also study first, second, third, fourth, many cantos of Bhagavatam. You should understand also. Oleh karena itu dalam Bhagavatam kita harus mempelajari setiap skanda ini dari 1, 2, 3 dan seterusnya. Yeah. Then you should get knowledge what is material world. You don't know what gunas, maya gunas. Should know this. Kita harus mengetahui dari Bhagavatam ini apa itu dunia material dan apa itu 3 guna. Yes, what is karma? What is jnana? You should know this. Apa itu karma dan apa itu jnana? Yes. Slowly you can understand. I'm not this body, I'm the soul. Yes. Perlahan-lahan kita akan mulai mengerti bahwa kita sebenarnya adalah sang roh, bukan badan. And by chanting Hare Krishna, you will feel so much happiness because Krishna in front of you. Dengan mengucapkan mantra Hare Krishna, kita akan jadi bahagia karena Krishna ada di depan kita. You know the Gita Brahman from South India. Mahaprabhu came and saw one Brahman having Bhagavad Gita like this, and he is reading, cannot understand Sanskrit, and but he is crying always. Mahaprabhu asked, "Why are you crying? You don't understand anything." He said, "One thing I understood." Jadi ada seorang Brahmana yang tidak bisa membaca dan dia membaca Bhagavad Gita dengan buku terbaru. Dan Sri Chaitanya Mahaprabhu kemudian melihat Brahmana ini dan bertanya, "Kenapa Anda menangis? Anda tidak bisa memahami Bhagavad Gita." Sriranga. And he said, this Brahman said,
My Guru Maharaj told me, every day read Bhagavad Gita. But I don't understand Sanskrit. So, but when I open this book, immediately one image I see, one picture. Like Krishna is charioteer of Arjuna. Krishna is Supreme Lord, Supreme Bhagavan, but he is serving to his devotee. How sweet, how so nice, and he is crying always. Kemudian Brahmana ini menjawab, guru saya mintakan saya untuk setiap hari baca Bhagavad Gita, tapi saya tidak bisa membaca saya tidak bisa memahaminya karena saya tidak mengerti tentang Sanskerta. Tapi ketika saya membuka buku ini, saya melihat di sana gambar di mana Krishna menjadi kusir dari Krishna. So sweet. Jadi kusir dari Arjuna. Krishna is so sweet. Yes. Krishna adalah Tuhan yang Maha Esa. Tapi bagaimana beliau bersedia untuk menjadi kusir dari penyembahnya. And he is crying only. Dan ini menyebabkan Brahmana ini menangis. So no need no Sanskrit, no need to understand so much philosophy. Just develop this love for Krishna. That's enough, Janardhan. Jadi tidak diperlukan Sanskrit atau filsafat. Kita hanya memerlukan cinta kasih. Understand? So Mahaprabhu said, all Brahmanas were laughing. They're looking at him and laughing. Oh, you see, he is foolish. Don't understand Sanskrit and crying. But Mahaprabhu said, only he knows Bhagavad Gita. You don't know. Jadi para Brahmana di sana menertawakan Brahmana ini. Coba lihat, padahal dia tidak bisa membaca, tapi kenapa dia menangis setelah membuka buku itu? Tapi kemudian Sri Chaitanya Mahaprabhu menjawab, hanya dia yang bisa memahami Bhagavad Gita, sedangkan kalian tidak bisa. So we understood Ramya Kaschit Upasana, following Gopis, Vrajavado. In Vrindavan, they should worship Krishna in Vrindavan, like Gopis. Srimad Bhagavatam is the topmost Purana, and Prema is the only goal of life. That are the three things in Mahaprabhu teaching. Jadi kita harus mengikuti jejak langkah para Gopi, dan dalam memuja Krishna kita harus memuja seperti halnya para Gopi. Dan Srimad Bhagavatam adalah Purana yang murni dan satu-satunya tujuan tertinggi dari hidup kita sebagai manusia. And Prema is the only goal of life. Dan Prema adalah satu-satunya tujuan hidup kita. That is real teaching of Veda. That is only real teaching of Veda. That is essence of Veda. Inilah sebenarnya intisari dari pelajaran Veda. And we can understand it not by our karma. Good karma, bad karma, no important. You can understand only by causeless mercy of Krishna. Jadi hal ini kita tidak bisa mengerti semua ini hanya dengan karma. Jadi apa namanya? Veda hanya bisa kita mengerti melalui karunia yang tiada sebab. Understood? Okay, thank you. Matur Sukshma. Jai Granth Srimad Bhagavatam ki jai, Shri Prabhupada ki jai, Guru Maharaj ki jai, Ananta Kuti Vaishnava Vrinda ki jai. Segala pujian bagi para penyembah berpukul di sini. Pertanyaan? Ada pertanyaan? Yes. You say Smriti, what? Smarta. Because I only do seva for like Mechanically. Yeah, mechanically. Then my question: how do we have some love to Krishna? How do we develop with our love? Like Love. how?
You understand my English or you need his translator? Okay, you translate his question. She can understand. But, He can he cannot translate his question. Jadi apa yang bertanya bagaimana dia melakukan pelayanan seperti secara mekanis melakukan ritual. Lalu bagaimana caranya kita mengembangkan cinta pada Krishna? You have guru? Not yet. Therefore, you need mercy. To develop love, you need mercy of Krishna's devotee who is having this love. Like, you can translate. Supaya kita bisa mengembangkan cinta pada Krishna, kita harus dapatkan karunia dari Guru. This Krishna which you worship, that is different Krishna. Krishna yang kita puja ini sebenarnya adalah Krishna yang berbeda. When sadhu is having in his heart Krishna, is Krishna very sweet. And if you worship this sweet Krishna, you will always be very happy. Para sadhu mereka memiliki Krishna dalam hatinya dan beliau sangat manis. Jika kita memuja Krishna yang manis ini, maka kita akan bahagia. First of all, you should cry, Krishna, I want to know you. Please reveal yourself for me. Then Krishna will send you Guru. And this special type of Guru, especially for you. Jadi kita harus berdoa, Krishna. Krishna. I want to know you. Please reveal yourself for me. Hamba ingin mengetahui tentang Anda. Mohon tunjukkanlah diri Anda. Dan dengan cara berdoa seperti ini, Krishna akan mengirimkan kita seorang guru, dan guru ini guru yang khusus untuk Anda. If you're doing some seva without love, it's okay. But inside your heart, you should pray like this: Krishna, I cannot worship you. Please show mercy on me. And in this mood, Krishna will accept you. Jadi tidak masalah untuk sekarang kita masih melakukan pelayanan secara in this mood, Krishna will accept you. Masih belum bisa melakukan pelayanan dengan baik, tapi kita harus tetap berdoa untuk mendapatkan karunia dari Krishna. Like we all here, maybe someone new devotee, he has no guru. But we all worshipping Krishna's devotee, like Srila Prabhupada. Srila Prabhupada also is here. Shripad Maharaj is here. Param Gauranga Swami Maharaj is here. That means still we worship devotee. Even we have no guru, but still guru is there. Sorry. Maybe we not accepted our own guru, but still guru is there. That means Prabhupada is there, Shripad Maharaj is there. And by their mercy, we can get some realization also. Walaupun kita tidak sepenuhnya bisa menerima guru kita, tapi di sini masih ada Prabhupada, Sripad, Gurudev, dan dengan memuja beliau kita akan dapatkan karunia. But Sripad Maharaj or Srila Prabhupada, they cannot give you love. This love you can only can take from Guru. From his heart, he is giving to your heart. That's all. Jadi Prabhupada tidak bisa memberikan kita cinta, dan cinta kasih ini hanya bisa diberikan oleh guru kita dari hati beliau. And also they said already this love is there in your heart, but you cannot see. So much ignorance is there. Heart is not pure. Kita semua sudah memiliki cinta kasih ini, tapi karena kebodohan ini kita tidak mampu melihat. Yes. So, and if you want to develop love for Krishna, you should develop the same love for Guru. First, love for Guru. And if you have love for Guru, then you will absorb his mood, imbibe his mood. Jadi untuk bisa mencintai Krishna, kita harus bisa mencintai Guru kita. Dan dengan demikian kita akan menyerap mood dari guru kita.
understand? Yes. Then one more question. How to we become consistently? You know, consistent. Constantly. Yeah, constantly. Constant. Develop the love, that love. Not only one day to one love sana, but tomorrow is lost. You understand? Yes. Point, yeah. Be steady in Yeah. sadhana. Okay. Translate. How to be steady in our attempts? Jadi pertanyaannya bagaimana kita bisa In our attempts. Panggilan konsisten. bagaimana kita bisa mencintai Krishna secara terus menerus setiap hari. That means Nityam Bhagavata Sevaya. We should every day worship Srimad Bhagavatam. Two types of Bhagavatam. One is Grantha Bhagavata, Buku Bhagavata. And one is devotee, Penyamba. Understand? Two types of Bhagavatam. And devotee who is living Bhagavatam, that is Gurudev, Sadhu, pure devotee. We should every day worship two persons. Jadi Nityam Bhagavata Seva. Jadi kita harus melakukan sewa pada petani setiap hari. Ada dua macam Bhagavata, yaitu yang pertama adalah dalam bentuk buku, yang kedua adalah dalam bentuk penyembah. What you're asking, that is called Nishtha. That is called Nishtha, stable, steadiness. Yeah, when your mind is fixed on Seva, that is called Nishtha. Jadi yang perlu tanyakan ini adalah nista. Ketika pikiran kita mantap dalam fix on. Yes, fixed on lotus feet of Krishna actually. That means on Seva. Ketika Ketika Kita mantap. kepada kaki Padma Sri Krishna. Yes, I understand. I lost. When you're fixed at the lotus feet of Krishna, you're completely fixed. Your mind is fixed in the lotus feet of Krishna. Okay, understood like this? Fixed. Ketika kita bisa melakukan, ketika pikiran kita mantap dalam kaki Padma Krishna, maka kita akan bisa melakukan pelayanan secara terus menerus. Therefore, it is said, try to understand Bhagavatam. Try to listen and also try to read. When you read, you can more understand. Jadi cobalah kita untuk selalu membaca dan mendengarkan Bhagavatam, dan dengan demikian kita akan bisa mengerti Bhagavatam. Yes, you also should try to read. Yes, and slowly you can understand more. Yes. Because Bhagavatam is Krishna himself. It is like Krishna's Murti form. It is Bhagavatam. You should put it in the golden throne, golden asana. We don't have. But actually it should be like that. On the altar. Bhagavatam is like Krishna. Bhagavatam itu seperti Krishna sendiri. Terus? Katanya sebenarnya sesuatu yang baik. Kan sebenarnya harus kelihatan karena sama dengan Krishna. Understood? Yes, sir. Okay. Thank you very much. Hare Krishna. Vancha kalpatarubhyascha Jai Krishna. Patitanam Pavanebhyo Vaishnava.